nti waliwo enteekateeka ekyama mu gavumenti ya Museveni okututemula abakulembeze b'opposition naddala ffe aba NUP. Mwalabye Honorable Zaake yavuddeyo n'akyogera ku Twitter yafunye information tiwaliwo plan ey'okumutemula. Ensonga eya Mariam Wangadya mukyala Wangadya naye Wangadya naye ate nga mumukimanyi omuntu wabeera nga mubbi ne bw'omukyusa erinnya n'omuyita innocent asigala mubbi. Some of us are even thinking, why don't we begin by pushing Mariam Wangadya out of office? Because if you do not know your job, then you're irrelevant. Sign out, let somebody else come in place. We had her predecessor who died, unfortunately, Honorable Med Kagwa. He was a fairly sober man. Omwaka ogwedde nga gunatera okuggwako tuula oba leera mu linnya lyaffe mu linnya ly'abaana bammwe triliyoni 7 mu wiiki emu. Triliyoni etegeeza biliyoni 100, biliyoni etegeeza miliyoni 100. Olunaku lwa leero buli munnayuganda ng'otaddeko n'omwana w'olunaku olumu abanjibwa miliyoni 2. Bw'oba wazadde kabebiko nga ka lunaku lumu oba ka wiiki bakabanja miliyoni 2. As the opposition, we are going to produce our own budget. What we think, this is the budget that must run the country. Very critical things that are important to us. Tuliyambale, tulizimba Uganda, tuliyambala, engubezi masamasa, olutalo galuwedde, tuliyambale, tulizimba Uganda. People power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP. Thank you. You can please have your seats. Popularly in Musoga known as Bobi, please come and address the country. You most welcome. Thank you very much for my advice. Nengo sudiza nnyo awabirina nako okongedeko. Friends, as we begin 2024, I would request us to take a moment to reflect on the past year as we look into the future. In 2023, we saw top regime officials, including Museveni's Vice President Jessica Lupo, the Speaker of Parliament Anita Among, and the Prime Minister Robin Anabanja, and many other regime ministers, including the Minister for Ethics and Integrity, sharing amongst themselves the relief items that were meant for the suffering people of Karamoja, Uganda's poorest region. While they were busy looting what was meant to save Karamoja, the people of Karamoja were busy dying. Reports indicate that over 900 people died of hunger in Karamoja, where over 60% of the population is poor. Last year, we saw a renewed wave of abductions. Many of our people were kidnapped, tortured, and some of them are still missing to the present day. Many of the victims that were lucky to be freed told us horrifying stories of what happened to them while in CMI. Many women and men were raped. You all remember one of our comrades, Alex Kaiwa, telling us that he was sodomized in CMI by Uganda's military officials. I know the media tried so much to sit on this story. I know Felix Kulaije did not say anything about them raping fellow men in CMI, but will not stop reminding the nation about this. Many of our comrades
including Umar Magara, Muyodi, and many others, were brutally arrested and are still languishing in prison as we speak now, without due process whatsoever. While Honorable Sewanyana and Honorable Segirinya were released on bail after spending 524 days in prison for crimes they never committed, we saw Olivia Lutaya and her colleagues enter the third year in prison. They were abducted in early 2021 for having supported the opposition. They were charged in a military court, and as we speak right now, their trial has not kicked off yet. We saw how the media and civil society were intimidated and largely silenced. We also saw many religious leaders either intimidated into silence or compromised to preach evil as good and good as evil. We saw how few greedy politicians were given dirty money to destroy sister opposition parties that their comrades have spent so much effort, sweat and blood to sustain for decades. We saw the economy and social services continuing to collapse under the heavy weight of corruption and mismanagement. Uganda, ladies and gentlemen, now ranks as number 38 among the most corrupt countries. I mean, Uganda is only better than 38 countries in the whole world. Otherwise, it beats every other country in corruption. We lose almost a quarter of our national budget to corruption. Towards the end of last year, we borrowed 7 trillion shillings in just 1 week, most of which, of course, is lost to corruption and keeping Museveni's family comfortable. As we speak right now, every Ugandan, even a 1-day-old child, has a debt of 2 million shillings on their head. 2 million shillings, even on a 1-day child. That's where we are as a nation. Recently, we saw General Museveni shamelessly appointing NRM stooges to the Electoral Commission, a commission which is supposed to be impartial and independent. And yet, with all these challenges, we choose not to give up. We choose to fight on for a new Uganda because we believe in it and we know that we must achieve it in our lifetime. Thank you. When we carried out the NUP countrywide tour, we all saw millions of Ugandans turning up to receive and embrace and endorse our message of change and liberation. When we announced the launch of this new headquarters of the National Unity Platform, thousands of people converged here to witness the opening of yet another command center of the struggle for the liberation of our country. We also witnessed the massive support and solidarity of our fellow Ugandans in the diaspora and friends of Uganda that continue to stand with us in our struggle for freedom in Uganda. Ladies and gentlemen, we saw the world premiere of our documentary film, The People's President, which continues to expose the atrocities that General Museveni and this bloody regime have committed against the people of Uganda. Just 2 days ago, this documentary won the Global Cinema Eye Award in New York. And as if that is not good enough, it has been shortlisted for the prestigious Oscar Awards. Friends, this documentary has been by far the most potent, by far the hardest and the most effective assault on the Museveni regime internationally since 1986. Yes, Museveni for a long time has invested so much of Ugandan taxpayers' money trying to paint a rosy picture of this regime, but we managed to expose him, to undress him to the entire international community. And right now, he's no better than Idi Amin or Robert Mugabe or Mobutu Sese Seko. He is known for the dictator
that he is, and of course we continue to expose him further and deeper. But again, like I always tell you, we are still fighting on, because as you see, 2024 promises to be even tougher. This year alone, ladies and gentlemen, began with the murder of a very promising music artist called Kato Hussein, also known as Black Ice. He was attacked and killed in Kamocha at his home. But as usual, there was no police investigation and no police report whatsoever. The murder was swept under the carpet, and we lost Black Ice like we've lost many other Ugandans. Then we saw the alleged gun attack, which claimed the life of Pastor Ojingo's driver or bodyguard or church elder, also a UPDF and SFC soldier. This was a very unique case, ladies and gentlemen, because, unlike in the past, even if there were many obvious questions for the police to ask and to launch investigations, just like it was in the past, there was no investigation, there was no arrest, but instead the military ordered Ugandans, especially those on social media, not to discuss this alleged attack. No wonder the public and the Ugandans, especially on social media, decided to take the investigations in their own hands, and will continue to follow those investigations. Also, every time such a shooting happens, ladies and gentlemen, the regime quickly blames it on ADF rebels before, of course, carrying out any conclusive investigations. We do not dispute the existence of ADF rebels, but neither do we dispute the possibility of the regime masterminding such crimes, after which they parade especially Muslim people before the media. You all remember when Museveni's minister told Parliament that the soldiers that we are seeing on camera beating people on the streets of Kampala were actually from West Africa. I also want the democratic leaders that are invited, that are attending the NUP summit, to know and understand that they are actually being hosted by an illegitimate ruler. Yes, an illegitimate government which is holding people on gunpoint against their will. You have seen the government using the NUP summit to paint a rosy picture to the international visitors, to the extent that Museveni's minister, Chris Barumosi, actually ordered the people of Uganda, the suffering, the hungry and angry people of Uganda, Barumosi ordered them to smile forcefully when the visitors come, so that they can, pretend to be happy, pretend to be comfortable. Friends, I'm requesting you to use this opportunity and every other opportunity to expose this regime and to expose the reality that indeed Uganda is bleeding. We must do everything possible for the world to know that Uganda is bleeding, because this is yet another opportunity. No wonder they're forcing us to smile, because they want to cover up their mess. We must continue calling upon the international community to stop financing Museveni and his oppression against the people of Uganda. We must continue demanding for our missing people, dead or alive. We must continue demanding for the release of all political prisoners, and of course demanding for justice for all those that have been killed extrajudicially. We must continue fighting for freedom, for justice, and for equality. We should evoke Article 3 of the Constitution. Article 3, ladies and gentlemen, commands us to do everything within our power to restore constitutional rule, to restore the rule of law, using every necessary means. So we should evoke Article 3 of Uganda's Constitution. And we should remember that it doesn't only command us to restore constitutional rule, but it actually protects us while we go about that goal.
omwaka ogwedde nga gunatera okuggwako twewola oba beewola mu linnya lyaffe mu linnya ly'abaana bammwe triliyoni 7 mu wiiki emu. Triliyoni etegeeza biliyoni 100, biliyoni etegeeza miliyoni 100. Olunaku lwaleero buli munnayuganda ng'otaddeko n'omwana w'olunaku olumu abanjibwa miliyoni 2. Bw'oba wazadde kabebiko nga ka lunaku lumu oba ka wiiki bakabanja miliyoni 2. Esente zonna zeewolerwa naye nga zibulira mu buli bwanguzi oba nga zikozesebwa ku mafamire ya Museveni yeri comfortable ng'enyumirwa. Baalabye mwa Museveni baalonda abasajja be ba yesman aba NUP okulondera akakiiko k'ebyokulonda, akakiiko akalina okubeera akeetengeredde naye yayodde kayeerawe n'ateeka mu kakiiko ako okugamba ensonyi zigenze zimuggwako kati akyaswala okitegedde mangu. Naye newankubadde ebintu byonna byonna bigenda maaso twagaana okuwanika, twagaana okussa omukono. Tukyakiriza mu Uganda empya, tukyakiriza tuzijja kulwanyisa embeera era tujja kugiwangula. Mwalaba omwaka ogwedde bwe twatalaaga bwe twakola NUP countrywide tour, obukadde n'obukadde bw'Abannayuganda baavaayo okutulaga obuwagizi, okutulaga nti bakkiriziganya ne meseji yaffe n'obubaka bwaffe obw'okwenunula. Bwe twalonkinga ofiisi yaffe eno ey'ekitebe ekikulu, abantu bangi mu nkumi baavaayo okutulaga obuwagizi. Twalaba n'obuwagizi obw'enjawulo obuva mu Bannayuganda bannaffe abali ebweru w'eggwanga bakolera eyo n'abawagazzi eyo, kw'ossa n'emikwano gya Uganda abatali Bannayuganda naye nga bayimirira naffe okulwanirira eddembe lyaffe. Omwaka guno ogwedde twatongoza ne documentary film yaffe. Guno olutambibwa ssebo ne bannyabo twalukwata si firimu nzanyi wabula eryaddala eryagenda maaso ne tuyiseemu nga tuwanaganye Museveni naddala mu kalulu aka 2021. Mumanyi bulungi nnyo nti Museveni abadde afuba nnyo okulaba nti ebintu ebiriraana Uganda tebifuluma. Ensonga lwaki intaneti baagijjako, ensonga lwaki bannamawulire babakuba emiggo, ensonga lwaki atya nnyo kamera. Ate mbadde ngambagamba ti kamera ekyo ekyokulwanyisa ekyasinze okubeera ekyamaanyi ky'olina. So twafuna omukisa ne tulonkinga documentary eno era ntufuna omukisa negenda ku butimbe egagadde bwe bayita National Geographic Channel. Basebo ne bannyabo twafuna omukisa nti eno documentary kubanga yali yabyewuunyo abantu bangi mu nsi yonna abalala tebaali tebasuubira. Eno documentary yagenda mu maaso ennaku 2 eziyise n'ewangula award eya Cinema Eye e New York. Gye buvuddeko yali yawangula ne award ya mu awards bayita International Documentary Awards. Era n'essabyo bategeeza nti eri ku lukalala lw'ezo ezirondebwamu mu awards eza Oscars. Kitegeeza ki kino? Kino kitegeeza nti eno firimu eyakwatibwa, kitegeeza nti luno olutambi olwakwatibwa ne lutalaala ensi yonna. Kazito ye sekonde erikyasinze okuba Museveni bukyangalo w'ambaasi yaffe mu 1986. Nabe mbagambye nti aspeninga ssente nnyingi nnyo okwetoola eggwanga, okwetoola ensi yonna ng'asasula lobbyist companies ez'ebbeeyi. Kampani emu namanyako nti yalinga agisasula biliyoni 4 buli mwaka naye ng'asasula ensuku 10 okusiiga ekifaananyi ekirungi n'okulaga nti Uganda tuli mulaala. Naye ku guno omulembe twasobodde kikola era twasobodde omwambula ate nga tukyagenda maaso n'okumwambula. Kati ensi yonna emanyi Museveni oba kikyali. Museveni tayawukana na Mobutu Sese Seko. Museveni tayawukana na Amini wakuba Amini ate mulungiko okusinga Museveni. Museveni ensi yonna etegedde kikyali ate nga tukyagenda maaso n'okumulabisa. Naye ate ekyo tekimala, tukyagenda mu maaso okweyamako n'okulwanya eggwanga lyaffe kubanga ate 2024 yalinga alaga nti ate ajja kuba wandirigo n'okusingawo. Guno mwaka gwatandise n'ettemu nimbagambyeko
eryabadde ku muyimbi munnaffe gwe bayita Kato Hussein amanyiddwa ennyo nga Black Ice eyatemulwa mu nju yaabwe e Kamwokya nga lumu ekiro ekyakeesa nga lumu. Of course polisi yategeezebwa naye tewaali kunoonyereza, tewaali ripooti yonna, era ne bigenda nga bwe musuubira polisi ya Uganda eyeeyisa. Twalaba n'ettemu lye baatugamba oba obulumbaganyi bwe baatugamba balumba Pastor Bugingo, driver we oba omukadde w'ekkanisa we oba omukozi we oba bodyguard we oba assistant we, baatugamba bingi naye ng'ekikulu twamanya omusirikale wa UPDF era wa SFC. Ekyenjawulo ku bulumbaganyi buno nti obutakana nako nga ekibadde mu bulumbaganyi obulala mwabaddewo okunoonyereza okw'amaanyi, okubuuza ebibuuzo ebikakali oba okukwatibwa. Ku mulundi guno tewabadde ebibuuzo bikakali byabuuziddwa, tewabaddewo muntu yonna yakwatiddwa, okuggyako nti amagye gaavuddeyo ate ne gawoninga bannayuganda naddala bali ku social media obutayogera ku nsonga eno. Tekyewuunyisa kubanga nti bannayuganda abamu ate bo basazeewo okunoonyereza bakutwale mu mikono gyabwe. Munajjukira nti buli bulumbaganyi obaddewo gavumenti ya Museveni ebadde evaayo ennyo mangu n'obuteeka ku ADF, nababitawo akaseera katono ne bayeerayeera bannayuganda okusinga abasiraamu ne babaleeta ne babapareedinga maaso ga bannamawulire. Tetugamba nti tewaliyo ADF nedda. Munajjukira nti Jamiru mukulu oba tugamba nti yakulira ADF yakwatibwa ku mawulire ng'awoggana ku kkooti awo nga ku State Square ng'agamba nti Museveni, gavumenti ya Museveni yeewa ssente n'ebyokulwanyisa abayeekera ba ADF wadde amawulire tegakisaako siira. Mujjukira ne mutabani wa Amin, Hussein Lumumba Amin, bwe yakola vidiyo mwaka oguwedde n'atutegeeza nti Museveni ye yali yawamba era yatemula omugenzi Ben Kiwanuka kubanga emmotoka eyo UUU emu musanvu emu mu myaka gy'ensanvu Museveni yalabwako nga yagivuga embaale. So ndowooza mulaba ensonga nyingi nnyo ezituleetera okukkiriza nti bano abantu batemu. Naye ate tekikomawo, mujjukira nti minisita wa Museveni General Kayindo Tafiri yavaayo edda e Bushenyi nga baziika Doniya Teberondwa nakkiriza nti mu biseera byabwe eby'obuyeekera baalumbanga ebyalo ne bakwata abakazi ne batta abantu nga bambadde yunifoomu za gavumenti ya Milton Obote nga baagala okuvumaganya gavumenti y'Obote. Era muze mukiraba nti n'olunaku lwaleero bagula abantu ba pokopoko bagezeeko okulwanyisa n'okwonoona ekifaananyi kyaffe abalwanyi enkyukakyuka mu Uganda. Bamanyi n'okugula abazzi b'emisango abatemu abamanyiddwa nga Sobbi babakolere emirimu gyabwe emikyafu. Ekyennaku bamaliriza nga nabo babatemudde. Mumanyi bulungi nnyo nti waliwo enteekateeka ez'ekyama mu gavumenti ya Museveni okututemula abakulembeze b'opposition naddala ffe aba NUP. Mwalabye Honorable Zaake yavuddeyo n'akyogera ku Twitter yafunye information nti waliwo plan ey'okumutemula. Mujjukira omwaka oguwedde bwe twali ku national tour yaffe titwalina okugikatinga short, twalina ogiyimiriza nga tuli Kabale tukomewo nga embassy ey'omu ku mawanga g'e Bulaaya etubiddeko nti waliwo pulaani ey'okuntemula ey'okunkuba amasasi. Era tekyewuunyisa kubanga mulina n'abasirikale, mulina n'abantu abakwata mundu si basirikale, naye mulina n'abantu be mwalaba nga bakutte mundu nga bakikitana nazo nga tuli ku trip eyo. Era n'omuntu omu eyali akutte mundu ng'agezaako nsemberera ng'amaze n'ogikokinga esasa litadde mu kyemba, security team yange yamukwata ne bamuggyako emmundu ne bamukwasa poliisi maaso ga kamera. Neera nga bulijjo byaggweeraawo
naye poliisi nembuzaawo bwetyo. So njagala mumanye nti bano abantu balina okuba nga bali mu kutegeka bwongo bw'abantu, bateekawo nsonga za ADF, ffe obwongo bwaffe bulobere ku ADF, basobole otulumba okututemula nga mujja kulowooza ti ADF yetutemudde, so temubongoota. Nkyogeddeko era nziramu nenkyogera nti gavumenti ya Museveni bwe basi etemula abantu emanyi abatemu, kubanga sente z'omusolo ezisukka bilioni 5.2 za spendingibwa in fact ya 4.5 za spendingibwa okugula zi cameras okuziteeka ku street za Uganda za Kampala zonna n'ebitundu ebyetoolodde n'ebibuga ebimu mu ggwanga, naye tewali mutemu n'omu gwe baali bakutte. Kitegeeza nti bamanyi abatemu oba nga tezikola bukozi. Ensonga endala muze mulaba nti omutitimbe n'omutitimbe gwa ssente gufulumiziddwa okuddaabiriza enguudo mu kaseera akatono kano ne bituntundu ebirala, kubanga tulinayo olukiiko olwa non-aligned movement. Tuwagira nnyo Uganda okukyawo kutuuza enkiiko bwezityo, kuba oba oliawo singa ebadde ensi ekulemberwa obulungi, enkuŋŋaana bwezityo kitegeeza nti ssente nnyingi ezigenda okuyingira mu ggwanga, kitegeeza nti bizinesi z'abannansi zigenda kufunamu. Naye ate ekintu ekibadde kirina okubeera eky'omukisa kimaliriza nga kifuuse kikolimu, kubanga n'olukuŋŋaana okufaananako ngeri olukuŋŋaana lwa Kyogamo lufuukidde bannayuganda ekikolimu. Bizinesi esukka mu 3,000 zaataataaganyiziddwa oba okuggalibwa. Bannayuganda bangi bayoleddwa nga kwotadde n'abo abatalina maka, abatalina waabwe abali ku nguudo, bayoleddwa ne basuulibwa mu makomera. Mulabye engeri gye basibye enguudo ne bataataganya n'ebyentambula, byonna nga bikolebwa mu linnya ly'olukiiko, ate nga balufunamu beeba ab'olubatu abatono, bannannyinizi woteeri, bannannyinizi shopping mall, bannannyini bintu ebifunibwa busosi bannansi. Ekyo nno kyannaku nnyo nti Uganda tekyatunuulira bigenda kuyamba bantu bannansi baayo, wabula ate etunuulira ebyo ebigenda okuyamba abantu abatono ab'olubatu. Ebyo nga biri bwe bityo, basebo ne bannyabo, tusigala tukyalemeddeko, tusigala tukyali ku mulamwa gwaffe. Njagala okumaliriza nga mbasaba obutagwamu maanyi. Njagala okumaliriza nga mbajjukiza nti bwe mulaba bayidde awo wenyini mukwatira ddala. Mwalabye nga minisita Museveni bali omunsi avaayo ng'alagirira bannayuganda okuseka, oba enjala ekuluma, oba onyize, oba wasuze tolidde, olina okuseka nga bagenyi bazze, baleme kumanya nti muli mu kunyigirizibwa. Kakati ekyo ate nze njagala kibalage nti ate mwe mulina kola ekiri opposite. Bano abantu tebaagala balabisa, mbasaba mubalabise mu ngeri yonna yonna esoboka. Tugende maaso nga tulaga amawanga gonna agatwetoolodde, ago Museveni gabbamu ssente, ago galimbalima nti buli kimu kiri mulaala wano mu Uganda. Mukozese buli mukisa gonna okubalabisa. Omwaka guno njagala obbasaba tusonge nnyo olugalo ku nnyingo namba 3 ya constitution yaffe. Ennyingo namba 3 mu constitution etulagira okukola buli kimu kye tusobola okuzzaawo enfuga ey'amateeka bwe beewambiddwa. Mukimanyi nti tuli mu buwambe, enfuga gye batufugiramu si y'amateeka. So constitution etulagira egamba tetulina tetuli bubezi baddembe kulwana kozesa ngeri yonna yonna kuzzaawo enfuga ey'amateeka, wabula kitukakattako. Naye ate tekomaawo, etuwana obukuumi protection, nti omuntu yenna ne bw'aba akwatibwa ng'alwana okuzzaawo enfuga ey'amateeka tabeera na musango. Y'ensonga lwaki tosangangayo omuntu alwana kuggyako Museveni kooti gwesalidde musango nti gukusinze,
tekisoboka kubanga constitution etulagira okulwanyisa Museveni dictator okumuggyawo era constitution etuprotectinga tine bwoba okwatibwa kasitooka kasa tobadde olwanyisa bwannakyemalira amateeka gakuprotectinga basobola okukuuma ku limandi basobola okukuba emiggo naye tebasobola kukusalira musango ne gukuka mu vi kubanga obeera okola ekyo constitution kyekulagira. So njagala obbasaba muleme kuggwamu maanyi tukole buli kimu kye tusoboka. Kye njagala obbasuubiza, and I want to say this in English as well, that we can only promise, we as NUP and of course together with other forces of change, to work so hard to ensure that we weaken dictator Museveni and ultimately we cause his fall. Tetwagala obbasuubiza ffe ng'aba NUP nti tujja kukola kyonna kye tusobola era ne bwe kiba kyetagisiza tukolaganire wamu n'abalala bonna abalwanyisa okugyako dictator Museveni tulabe nga tumunafuya ultimately tumusindikirize tumugye mu ntebe eyo gye yewaŋŋamyamu. Mwebale nnyo mwebale. Like we have repeatedly said, Wangadya seems to have a problem we don't understand. Because you cannot be a leader, later on a chairperson of the Human Rights Commission, and you are behaving in that manner. First of all, the Uganda Human Rights Commission, as you all know, we filed a case indicating all our people who are missing. From some disappeared, of course, in 2019, 2020, 2021. And as you know, many of them are still missing up to now. You all recall that at first, Wangadya released a statement in which she said that our people did not have IDs, at what, and we took all these documents to the Human Rights Commission. You remember, we went with all these people to file all those documents. Some had national IDs, others had passports and other documents. But up to now, the Human Rights Commission has never called those people to, investigate, to follow up. It is not up to Wangadya to say that we are no longer going to investigate these cases. The Constitution commands the Uganda Human Rights Commission. And Wangadya needs to understand that she is not the Uganda Human Rights Commission. The Uganda Human Rights Commission is an institution set up by the Constitution of Uganda, and so she cannot say that, like she was saying. The law commands her to investigate. So we gave them all the other details regarding our missing persons, and it is our expectation that they will go on to tell us where these Ugandans went, because many of them were taken away by the military, by the police. At one point she said these people are non-existent. She said they are ghosts. And then in the next minute, she said that these people are abroad. So how can you say that people are ghosts, and then the next minute you say that they went to foreign countries, and the next minute you say the RDC of Kayunga parading a man who they said was Lukwago Martin. So that is to tell you that they are just a confused lot, because they are violating human rights with impunity. But we want to warn the Uganda Human Rights Commission generally, because Wangadya works with other commissioners. If Wangadya has decided to become what she has become, let the other commissioners speak out. Because if they do not, then they are also complicit in the abuse of human rights that is going on in this our country. Those people are taken to safe houses and subjected to torture and other all manner of things. So, kunsonga ya Wangadya nga bwe nnyonnyodde, twateekayo lisiti y'abantu baffe bonna. Bwe basooka okufulumya alipoota yaabwe, bagamba nti bano abantu tebalina IDs, tebalina ki, newankubadde abo baali babituteyo. Twava wano nga bwe mujjukira ne famiri z'abano abantu ne tubatwalira byonna ebikwata ku bantu baffe abaabuzibwawo. Naye basebo ne banyabo ne wetwogerera olunaku lwaleero tebabayitanga okufindinga out oba okutubuulira ki ekyagenda mu maaso. Instead baba batuukiriranga bababuuza mwagala ssente meka musobole okuva ku nsonga z'abantu bammwe. Kaakati oli bw'omutuukirira n'omubuuza nti gavumenti ekoyo ssente meka osirike, abamu nga bwe muze mulaba bagezaako okubayingiza biddiiro tibaveeyo bagambe nti NUP erimba. Naye abantu abo kubanga kituufu abantu babaabuzibwawo bakyagenda mu maaso n'okubanja abantu baabwe, naffe nga bwe tubayambako, era tetugenda kusirika mpaka
era tukoola mwenna mwena abali bannayuganda tugende mu maaso n'okubanja abantu baffe ababuzibwawo. Webale nnyo. Applause for his espousing of these issues. Please allow me invite my boss, the party spokesperson, but most importantly now, the leader of government business of the National Unity Platform. Thank you. The question of missing persons and Mariam Wangadya. You see, before we closed off Parliament had resolved that there be a thorough inquiry into this issue. Now, the Uganda Human Rights Commission, meant to be at the forefront of that, its chairperson wants to confuse us. You see, you can be confused, but you should not try and confuse everybody. We are not that confused. You can't say one thing today and another thing tomorrow. So this is an issue, and I'm glad, Mr. President, a couple of my colleagues are here, members of Parliament. Others have not been able to make it. We have tasked them, we are handling the budget framework paper. So we have tasked them to keep forth. We want to encircle that whole process. As the opposition, we are going to produce our own budget. What we think, this is the budget that must run the country. Very critical things that are important to us. So as Kasaija Matia and whoever will be presenting their own budget, we are going to have our own budget as the opposition, which we think this is what works for the country. That instead of, for example, deploying a lot of money, buying military tankers and that kind of thing, can we pay our officers in uniform better? Can we build better housing for them, etc., etc.? That's just an example of the things that we must be able to focus on. But that's a discussion for another day. I was just emphasizing that it's good some of my colleagues are here. This is an issue that we have not dropped the ball about. We are picking it up as soon as Parliament resumes. In fact, some of us are even thinking, why don't we begin by pushing Mariam Wangadya out of office? Because if you do not know your job, then you're irrelevant. Sign out, let somebody else come in place. We had her predecessor who died, unfortunately, Honorable Med Kagwa. He was a fairly sober man. He's somebody that would pick interest in issues of human rights violations and would try and follow up. This one has clearly showed her partisan nature. She keeps saying, you know, those things are lies, it is Kiwanyi, it doesn't exist, and so on. We think that she's incompetent, and we might choose to say that, you know what, let's first push her out and get somebody who is sober. You know, she has also complained a couple of times and said, I even fear my own commission meetings. Some of the people therein hold guns and that kind of thing. So we think that there's a problem with that commission, and we need to sort it out. But you can be sure we are going to start from where we stopped, because issues of human rights violations, people missing, it is important. We cannot keep quiet about these issues. The second issue is to do with the EC appointees. Yes, the discussion has been out there, and we have seen the people that have been appointed. You know, in the run-up to the last election, there were actually some electoral reforms that were passed. One of which, according to these people, a brilliant idea that dawned on them was to change the name of the Electoral Commission from Electoral Commission to Independent Electoral Commission. Because according to their thinking, that would make the Electoral Commission independent. Doesn't make sense. You see, when you're a thief, it doesn't matter even if we baptize you a new name and we call you innocent, you remain a thief, even when the name changes. So those reforms did not make sense. Now, according to the Constitution, whether the name is attached or not, the Electoral Commission is supposed to be independent, it is supposed to be non-partisan. Now you're bringing people who just participated in the most recent election, and you're bringing them to now be referees. How does that make sense? We are going to be on record, because it's important to be on record, that this is unacceptable, it cannot happen. As we raise our voices in Parliament, our hope is that the people of Uganda out there, you will raise your voices too. Because this is your process. And some who have been saying, so what happens to the electoral process and so on? An election is a process, it is not an event. An election does not happen at the time you are casting your ballot. No,
The process begins now with the appointment of the referees. An election is a process. It is not an event. Some of us think that the election is that time when you're casting your ballot in that basin or whatever the case might be. It is a process. And the process has begun. With now the coming on board of these referees who we see are partial, they are partisan. And we are rising up to say no. That's us getting involved in the election process. So some of you are saying, will you get involved in the election process and that kind of thing? We are saying this process belongs to us as the people of Uganda. And it begins with appointing the referees. So we don't agree with appointing referees who are partisan, appointing referees whose side we know it does not make sense. And want to be on record, even in Parliament, to say that this is unacceptable. So the process has started. Those that have been wondering about the election process, it has begun. So us saying no to these partisan referees, it is us saying this process belongs to us. Don't try and take it away from us. And it must be conducted in a particular manner. Ensonga eya Mariam Wangadya, mukyala Wangadya. Naye Wangadya? Mariam Wangadya akulembera akakiiko aka Uganda Human Rights Commission. Munange ensangi zinaze ng'ayogera ebintu bingi ebitakwatagana, ebitategeerekeka. Omanyi oyinza okuba nga gwe olina obuzibuzibu ng'olina confusions ezizo, naye ate tetujja kukkiriza ku confusing oba kubuzaabuza bannayuganda bonna. Nedda, okwebuzaabuza gwe kwesigalize gwe nga gwe, naye tetujja kikkiriza nti ate ogezeeko okubuzaabuza ffe ffenna. Oyogedde kino ebitategeerekeka, anti abantu abo tebaliiyo, simanya n'ab'ennyanda zaabwe ensonga zino tebazeetaaga, tebaziriiko. Twali wano ne tugamba nti kale famire zino katuzisombe ne tuziteeka mu baasi ne national ID z'abantu abo ne tubatwala ku ofiisi ya Wangadya. Yayita manju n'adduka emisinde n'agenda. Ate nga zagamba abantu bano tebaliiyo n'ab'ennyanda zaabwe ensonga tebazifaako. Ayogera ebintu ebitategeerekeka. Ffenna abamu tulowooza nti kubanga Parliament gye twakoma eri nga tugenda mu luwummula nga tugambye nti ensonga zino twagala wabeerewo okunoonyereza okwannamaddala inquiry. Naye tulowooza oba tusooke na kusindiikiriza Mariam Wangadya ono kubanga byakola tabitegeera. Oba oli awo tulina n'otandikira nti omuntu ono tumuggyemu obwesige agobebwe. Kubanga munne eyaliwo nga tannayingira omugenzi Honorable Med Kagwa, ye munnange ensonga zino yaziteekangako essira ez'okunyigiriza bannansi ng'agamba nti wano waliwo obuzibu tunoonyereze. Naye ate kaakati ono Wangadya okusookera ddala alagira ddala pate ye gy'ali, kugamba alagira ddala sayidi gy'aliko. Tonnanoonyereza ate ogamba nti mulimba. Ate kaakati obulimba obugyewa nga tonnanoonyereza. Ate n'ekirala alaga nti ebintu bino tabitegeera oba oli awo bimuzitooyeeko. So nga twagala alekulire, bw'aba tayagala kulekulira tumusindiikirize ave mu ddiiro. Kubanga ensonga zino ziri serious, ensonga ez'okubulaakanya bannayuganda ez'okubabuzaawo. Era ekyo mukisa omulungi babaka bannange abamu we bali wano we twakoma we tugenda otandikira. Ate nga bwe ŋŋambye nti oba oli awo kutandika tutandike nga tugoba Mariam Wangadya, tubeere n'abantu abamanyi kye bakola. Ensonga eya electoral commission, kubanga twawulidde nti bagezaako kuyingizaawo abantu abajja. Akalulu akawedde nga tetunnakagenda namu, waliwo electoral reforms quote unquote. Era ekimu ku ebyo baakyusa erinnya erya electoral commission ne kifuuka independent electoral commission. Kati bo nga balaba bakoze kyamutawaana nnyo. Naye ate nga bwe mukimanyi omuntu wabeera nga mubbi ne bw'omukyusa erinnya n'omuyita innocent asigala mubbi. So kakati okukyusa erinnya ne mugamba nti atuteekeko aka independent tekikyusa kasita enkola eba tekyuse tewali kye mba mukoze. Kakati balonze abantu abasinga ku bo bakeetaba mu kalulu ke twakavaamu, ate kakati bazze nga baddiifuli nti kakati be bagenda okusala okulonda. Wakabyetabamu okyalina obusungu bwo, olina sayidi gy'ogwako, ate kakati ozze nga ddiifuli.
tekisoboka. Era ffe twagala okubeera ku record ne bannange mu parliament tugamba nti kino kikyamu tekisoboka era twagala kisimbira kuuli. Ababadde babuuza nti kaakati ensonga ez'akalulu munaakola mutya nga NUP naki, akalulu tekabeerawo mu lunaku lumu, tebeera event. Akalulu ebeera process yatandise nga bayingizaawo baddiifuli. Kakati ffe tugamba nti akalulu k'Abannayuganda era tugenda bakkiriza kukawamba. Kyovudde olaba tutandise okuyimusa amaloboozi nga tugamba nti bano baddiifuli bakyamu, twagala baddiifuli abategeerekeka kubanga akalulu k'Abannayuganda ate nga kalina emitendera gye kalina okutambulirako. So tugenda kukkiriza muntu yenna kutiisatiisa Bannayuganda oba kubaga nti kakati mmwe ebyobululu temulina bibeeramu, tebirina bakwatako oba ki. Obululu si wali ng'oli mu bokisi otiikinga. Akalulu tekatandikaawo, katandise kati. Era nga tugenda yimusa amaloboozi gaffe nga tugamba nti bano baddiifuli bwe mwalonze bakyamu, tugenda basimbire kuuli kubanga bye bakola tebirina bwenkanya bye bagenda okukola bibeeteekerateekera okwasaganya. But we were asked about the threats to our lives and whether or not we've engaged police on the same. It is not a secret that this is a criminal police. It's not a secret that the police is part of the mafia, you know. I have personally survived the assassination attempts by the police and the military, and you've seen it. But anyway, coming to these particular cases, you'll remember that after the intelligence we got from one of the friendly embassies, indeed the regime conceded to the same, but claimed that that was reason for them to stop our nationwide tour because there was an assassination attempt on my life. They claimed it was terrorists, not them. And then one of these so-called terrorists was captured on camera. And you all remember Inanga was wondering why we did not arrest the man, why we did not grab the man. A few days later, another man showed up with a loaded gun, targeting me. And this time, we heeded to Enanga's advice and wrestled the man down, disarmed him, and police was seen unloading the gun. We handed the man to police. That was the end of the story. So, we have every reason to believe that these are criminals that we should not trust, that we should just expose because they are part of the plan. Mu Luganda, batubuuza nti okutya kuno oba okwekengera ku ttemu lye tusuubira nti baagala otukolako. Poliisi twali tugiyingiza mu nsonga zino. Poliisi of course twagibuulira. Munajjukira nti oluvannyuma lw'okufuna information nti waaliwo abatemu abaali baagala okuntemulira e Kabale nga tuli mu national tour ya NUP, twategeeza poliisi ne tutegeeza n'ensi yonna. Naye era poliisi nayo neevaayo negamba kituufu waliwo pulaani ey'okututemula. Naye bo ne bagamba nti baterrorists oba abatuju be bapulaaninga otutemula. Era ne bakikozesa ng'ensonga ey'okutustopinga oba otutangira okwetoloola eggwanga nga tulirambula. Wayita akaseera katono, kamera zaffe ne zikwata omusajja eyalina pistol era ne tumulaga ensi. Naye omwogezi wa poliisi Mwami Enanga n'avaayo n'agamba n'atubuuza lwaki omusajja oyo tetwamukutte ow'emmundu. Of course nga kyabulabe, naye wayita ennaku ntono omulala n'alabibwa ng'alina emmundu ng'amaze n'ogikokinga abolako just kutta muntu. Ne tugendera ku magezi Mwami Enanga ge yali atuwadde. Era abakumi baffe ne bamukwata oyo musajja ne bamuggyako n'emmundu ne bamukwasa poliisi. Era kamera zammwe bannamawulire zaalaga ensi ng'emmundu eyo bali mugi unloadinga nga yali amaze ogikokinga. Omusajja oyo twamukwasa poliisi, naye era we byakoma
tetwaddamu kumuwuliza, tetwaddamu kuwulira bimukwatako, poliisi nakyo nekisirikira bwetyo. So ebyo n'ebirala bingi bituleetera okukkiriza nti ddala kituufu eno poliisi ya Museveni be bamu ku bamafiya, be bamu ku batemu. Tetubalinamu ssuubi lyonna lyonna. Tubategeeza kuba tumanyi nti offisi ze balimu za ggwanga era bajja zivaamu esigale nga Uganda Police ekyenjawulo nti nga bamaze okugenda Uganda Police ejja kubeewereza bannayuganda so si muntu omu, naye nga tumanyi nti be batemu era tubalinamu bwesige bonna.